So, gucken wir mal. So, die ist fertig. Jetzt müssen wir lernen Startup. Machen zum Training. Machen mal Cold Start. Let's go. Wir gehen rein. Lul. So. FA18 wieder mal. So, gucken wir mal. So, gucken wir mal. So. Welcome to this training on starting up the F-18. In some missions, you will find yourself in a cold and dark F-18 that you will need to bring to life. While this can be a rather long process as described in the manual, you can also enable the auto start function. However, for this lesson, we'll review the full startup procedure. Okay, Verbindung war nicht erfolgreich, hat er gesagt. Jetzt ist wieder erfolgreich. Okay. Ja, dann schauen wir mal. The first thing we need to do is enable the two batteries. Genau. This will allow operation of the canopy and power the engine igniters. You'll also notice that the integrated fuel and engine indicator, or IFE, in the lower left portion of the instrument panel will have power. Move the battery switch to the up or on position with a right mouse button click. The F-18 has two fire detection circuits, A and B, that test for fire in the engine's auxiliary power unit and bleed air system. Before we go into detail on that though, check that the hydraulic brake pressure gauge for the wheel brakes shows at least 3000 psi. Confirm this by looking at the gauge, which is located to the left and up from the highlighted fire test switch. Okay, now put the spring-loaded fire test switch in the up test A position and keep holding it up to test the A circuits. To do this, place the mouse over the fire test switch and hold down the right mouse button. Keep holding the mouse button down and do not release it until it runs through all the fire test audio warnings. In addition to the audio warnings, also note
the fire warning lights on the upper left and upper right portions of the instrument panel. When it's done, press the spacebar. Gut. Sollen wir jetzt noch die 2 machen? Ja, komm, YOLO, wir machen noch die 2. Engine fire left. Engine fire left. Engine fire right. Engine fire right. APU fire. APU fire. Bleed air left. Bleed air left. Bleed air right. Bleed air right. Gut. Hammer. We will now do the same thing for the B circuit. After waiting 10 seconds, das haben wir place jetzt the schon mouse gemacht. over the fire test switch and hold down the left mouse button to move the switch in the down test B position. Kann ich mal am T in der... Keep holding it down and then release it once all the fire warning audio messages have been played. Well done. Press spacebar. Good job. Note that in the top left portion of the IFE, you can see the RPM and temp of both the left and right engines. These will be important for when we start the engines. We will now turn on the auxiliary power unit, or APU. This is a small, self-contained engine that augments the bleed air system and will start turning the engines for engine starts. Place the APU control switch in the up or on position with the left mouse button click. Once the green light next to the APU switch comes on, move the engine crank switch to its right position, marked by the R, with the right mouse button click. This will allow the APU to power the air turbine starter, or ATS, which in turn allows the aircraft-mounted accessory drive, or AMAD, to start turning the fan blades within the right engine. Once the right engine RPM has reached 20%, as indicated on the IFE, move the right throttle from off to idle by pressing right shift home. This in turn will introduce fuel into the engine combustion chamber and start the igniters. Once the right engine RPM has reached 60%, the right engine start cycle is complete and the right generator is automatically engaged. Once at 60%, press spacebar. When we conducted the tests of the A and B fire test circuits, we also closed the bleed air shutoff valves. We need to reopen these by rotating the bleed air knob clockwise 360 degrees, from norm to norm. Do this by right mouse button clicking on the outer portion of the knob. When done, press spacebar. With the right engine running and generator power on, place the left and right digital display indicators, or DDIs, to the day position using right mouse button clicks on both brightness selector knobs. Next, rotate the HUD symbology brightness control knob clockwise by placing your mouse over it and rotating your mouse wheel forward. Once you see video displayed on the left and right DDIs and HUD, press spacebar. In the lower center of the instrument panel is the multi-purpose color display, or MPCD. Rotate the power and brightness control knob to the full bright setting by placing your mouse over the knob and rotating your mouse wheel forward. It will take a few moments to power on. Press spacebar once you see video displayed on the MPCD. On the left DDI, press the menu push button to bring up the support page. The support page has several sub-pages like the checklist, engine, fuel, ADI, and HSI. For now, though, press the FCS push button to select the flight control system page. The FCS page shows the status of the control surfaces and any detected FCS errors. The X's indicate detected errors, but we will address those once the left engine is started. You should not see any 2, R, or FADEC caution messages along the bottom of the left DDI. Note that by default, you will not have the built-in test or bit page on the right DDI. We'll come back to this. During this lesson and future lessons, you will often see and hear the master caution. This is the large yellow labeled button on the instrument panel that will light when any caution condition is triggered. There will also be an accompanying deedle-deedle sound to draw your attention.
Press this button or click on it to acknowledge the caution and extinguish the light. Press the master caution again to restack the caution and advisory notices along the bottom of the left DDI. Cautions will be along the top and advisories in smaller text along the bottom. If the left DDI is not on, then the caution and advisories will be displayed on another display. By default though, they will be on the left DDI. The F-18 comes equipped with an Inertial Navigation System, or INS. Use right mouse clicks to set the INS switch located on the sensor panel to the G&D ground position. This will start an INS ground alignment. Now it is time to crank the left engine. Go ahead and move the engine crank switch to its left position, labeled L, by left mouse clicking it. Once the left engine is at 20% RPM, as indicated on the IFE, move the left throttle from off to idle by pressing right Alt Home. This will add fuel to the engine and start the igniters. When the left engine is at 60% RPM, press spacebar to continue. On the FCS page, we have quite a few X's indicating abnormal FCS readings. To clear these, press and hold the FCS reset button. Located in the back of the left console is the panel for the onboard oxygen generation system, or OBOGS. Go ahead and set the OBOGS switch to its up-on position. To the left of the INS switch is the radar switch. Set this switch to the operate position using your right mouse button. Don't worry, the radar will be in silent mode. You won't microwave the ground crew. Our next step will be to run a bit on the Flight Control System, or FCS. Before doing so, set the flaps to the up auto position with the F key, or 2 right mouse button clicks on the flap switch. We'll now run a bit of the Flight Control System. This moves the control surfaces to their limits to test for any software or mechanical errors. First, select the FCS bit page from the bit page on the right DDI. To run the FCS bit, we'll need to activate 2 controls at the same time. While holding up on the FCS bit switch on the right wall, press the FCS push button on the right DDI. Upon doing so, you'll see the controls being cycled on both the FCS DDI page, and if you look outside the cockpit, you can watch the wing and tail control surfaces moving. Once the FCS bit is complete, marked by the beep tone, place the flap switch in the center or half position with the left mouse button click on the switch. Takeoff is done with flaps set to half. Once we are airborne, we'll move them to auto. Was soll ich zur Auto machen? To half. Ich soll die flaps to half machen. Okay. For takeoff, we will want our stabs trimmed for 12 degrees. To set this, press and hold down the takeoff trim button. Upon doing so, you will also notice that the stab values on the FCS page will change to 12. The leading edge flaps, trailing edge flaps, and rudder should all have values of 30 degrees. You should also have no X's on the FCS page. Uncage the backup ADI by placing your mouse over the SAI cage knob and rotating the mouse wheel aft until the red flag is stowed. Close the canopy by holding the canopy control switch in the down, close position until the canopy is closed.
Do this by pressing the key combination or placing the mouse over the switch and holding down the left mouse button. Once the canopy is closed, press spacebar to continue. At this point, the INS has been aligned as indicated on the MPCD HSI page. Move the INS switch from ground to nav with one right mouse button click on the switch. Prior to taxi, press the menu push button on the left DDI to go to the TAC or tactical page. On the TAC page, you have access to sub-pages like the store's management system, attack radar, HUD, and electronic warfare pages. On the left DDI TAC page, select the HUD push button to display a mirror of the HUD on the DDI. This can be useful when head down or in case of HUD failure. Let's now set up the right DDI. Press the menu push button on the right DDI to bring up the tactical page. Press the menu push button again to bring up the support page. Now on the support page, press the FCS push button. We will want the HUD on the left DDI and the FCS page on the right DDI when we taxi and take off. The parking brake system is operated with the yellow and black parking brake handle. The handle is currently in the park position, indicated by the fact that the park label is visible to the pilot. Release the parking brake now by rotating the handle 45 degrees counterclockwise from the extended position. This can be achieved by left mouse button clicking the handle or pressing the right Alt-P key. This will release the lock and allow the handle to return to the horizontal stowed position, where the emerge label is visible to the pilot. This concludes the current lesson on starting up the F-18. As mentioned earlier though, there is also an option for automatically starting by pressing left win home. You can end this lesson now by pressing the escape key. So, das ist ja ganz gut gelaufen. Jetzt gucken wir mal. Jetzt quitten wir mal. Ja, dann können wir mal gucken, was wir so machen. Paints. Okay, das ist Raven 1, das ist The Black Sea Fictional. Okay, dann starten wir das da einfach mal. Was passiert? So, was müssen wir denn machen? Wir haben Sparrows. Angriff gestartet. Okay, der Träger muss überleben und wir müssen quasi alle umbringen. Also alle Luftziele abschießen. Und dürfen dabei natürlich nicht in diese Radarstation reinfliegen. Und hier kommen die Flugzeuge an und hier oben auch. Okay. Cold F-18 Player, AVAX Tanker. Na, gucken wir mal, wie das läuft hier. Ich bin mal sehr gespannt. Ja, was wir auch für ein Loadout haben, ja. Oh, gucken wir mal. Wir sind auf dem Träger, holy shit.
Was haben wir? Wir haben Sparrow. Ich habe keine Ahnung, wie die Sparrow funktioniert. Okay, oh shit, es geht schon los. Ist alles draußen, es geht dann los. Okay. Ich bin ready. Muss ich wahrscheinlich drauf antworten. Hier wegmachen wir alles. Okay, Communications Menü haben wir noch nicht belegt, nur das ist ja wieder mal super. Okay, wir haben 19. Sparrow, Sparrow, Sparrow. Okay, müssen wir mal reingehen. Adjust Controls, Communication. Mal gucken. Was ist denn Communication Menü? Button 85. Welcher das ist? Das ist das Communication Menü. Ah, okay. Okay, dann machen wir das Communication an. Departure. Dann Menü. Ich kann hier nichts sagen, das finde ich ein bisschen merkwürdig. Flight. Schon angenehm. Ja, das funktioniert ja wieder super. Clock Strike, Salut. Salut. So, ich salutiere. Auf der Birne habe ich einen, habe jetzt natürlich schon viel verbrannt. Okay, Hand festhalten. Los geht's. Jo. Flaps hoch. App. Fahrwerk drin, genau. Ja, hat funktioniert. Das ist doch ganz nice. Master machen wir mal an. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie es denn hier aussieht. Ich habe ja dafür eigentlich Knippe. So. Muss ich da erst packen? Ich habe mit der Sparrow halt noch nie geschossen. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Okay, hier wird auf ein Schiff geschossen. Ich mach mal das Licht aus. Altitude. Altitude. Okay, da wird geschossen. Contact bearing 096.40. Alter, ich habe keine Ahnung, was hier zu tun ist. Contact bearing 097.40. Okay. Contact bearing 095.45. AMD anmachen wäre mal cool, ne? Contact
Contact bearing 094.45. Weg 29, na die wollen wir uns doch. 2. Contact bearing 092. Mud spike 12 o'clock. Da wollen wir uns doch der Weg 29. Meilen. Lohnt es schon wieder zu schießen. Das war eigentlich mein Wingman. So, dann machen wir mal TWS an, machen Raid an und dann holen wir uns die mal. Ghost. Fuck. Was ist denn das, ein Ghost? Schieß mal halt auf den. Egal, ne? 2. Contact bearing 104.28. 2. Contact bearing 103.28. 2. Contact bearing 102.28. 2. Contact bearing 101.28. So, da ist der nächste. 2. Contact bearing 062.80. Auch ein Ghost. Das Ghost bedeutet, dass das eventuell, dass die halt keine Target-Markierung haben. Und, ja. Müssen wir halt mal gucken. Ich sehe halt noch nicht. Ist halt hier voll die Sippe. Okay. Ich muss mal unten auf meinen Radar im Sim mitgehen. Spike 10 o'clock. 2. Spike 10 o'clock. 2. Tally bandit 12 o'clock. Altitude. Altitude. 2. Contact bearing 119.7. Ich bin da eigentlich im Raid. Ich müsste da eigentlich mehr Ziele aufschreiben. Engine right. Engine right. Engine left. Engine left. 2. Tally bandit 12 o'clock. 3 o'clock. Was könnte der sein? Ist offenbar abgestürzt. Okay. Mal rein.
steppen wir mal durch. Da ist noch ein Gegner. So, was haben wir denn jetzt noch? Sidewinder. Wir haben doch relativ viel verballert. Jetzt quasi nur noch Sidewinder. Altitude. Altitude. Wir müssen da irgendwie hinfliegen. Der fliegt eigentlich weg. Ist er jetzt fertig oder nicht? Da wäre noch einer. Ich habe es leider nicht geschafft, mein EW-Menü einzustellen. Das war schon sehr unangenehm. Machen wir auf Arm. Steppen wir mal durch. Das 5er machen wir auf Arm. Genau, das passt. Save. Und dann machen wir auf Return. Dann haben wir das. Wir müssen noch das HUD anmachen. Das ist der. Okay, und dann haben wir es. Ja, wie komme ich denn jetzt hier an den ran? Resetten. So, gucken wir mal auf die Karte. Okay, wir haben, glaube ich, alle. Da können wir theoretisch landen. Zum ersten Mal. Mal gucken, ob das klappt. Okay. Was passiert jetzt? Achso, ich bin so, dann versuchen wir mal zu landen. So, mal gucken hier. Wo ich jetzt den Teil hierher kriege. Gott, schon so totes Lost.
Was ist denn das hier? Das ist die Stannis, die muss überleben. Genau, wir könnten eigentlich... Macht man das? Das glaube ich hier irgendwie so an. Da müssten wir da so links fliegen. Ja, zu HK. Ich habe ja hier irgendwo so einen Knopf. Da ist er. Nee. Da ist er. Der geht hier nicht, der Communication Knopf aus. Wieso geht denn der nicht? Die kommen es nicht an. Gelädt's? Auch nicht. Ja, geil. Gehen wir mal auf Escape, Adjust Controls, Communication Menü. Ja, schön. Get Bandits. RTB. Tja. Das ist mein Wing, mein. Wir können mal versuchen, den zu erreichen. Wir haben hier ein Briefing. Temperature Base. RSTN. Was haben wir eigentlich? Ich guck mal, ob der startet. Steht da. Steht da einfach.
Okay, da waren ja gar keine weiter mehr. Tja, sehr strange. Also die sind abgeschossen worden. Close Air Support. Gut, probieren wir es mal. So. Jetzt sind wir auf dem Crawling. Enfield 3-2, Magic 1-1, pop-up group 097, Fort 110, at. Enfield 3-2, Magic 1-1, pop-up group Wieso geht der Mensch weg? 097, Fort 110, at 3000 knots. Ist doch da. So. Geht das nicht? Das ist doch zum Kotzen. Enfield 3-2, Magic 1-1, pop-up group 086.